Kamisi Maria tweka. Nutamega toina kasimpo, adumaga adimaya. Igithura ujokerere, kumagone gocokagwo. Ukohutia haria wahutagia, niwadia ngahorera. Twaga mbica Kamisi Maria twekaga. Na tũmaica tũnini simple, andũ magatũadimaya. Ndingĩthũra ũnjokerere, kumagwo nĩ gũcokagwo. Ũkahutia harĩa wahutagia, niĩ wandeithia ngahorera. Thayo, 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 thayo. Habari zenu? Habari ya asubuhi. Sio saizi ya asubuhi ni maafternoon. Habari ya leo, habari ya kwenu. Habari ya mwezi wa pili. Kuna hii video yenye nilitumiwa jana. Jana ilikuwa date 2. So nilitumiwa ati kuna kijana sijui wa Kenya Power alikufia kwa post juu. Vitu tu zina happen. Kwa wageni, to the newcomers, my name is Tekla Njoki Mwangi, the woman from Deya and the one taken by Jamaican King. Jana tunilitaja maneno ya nyungu na nikuragire na amwe anyu aria maranginyirire WhatsApp. Asanteni wote wenye mliniongelesha jana WhatsApp. Asanteni sana. So mliniambia nini kunaendelea, at least nilipata picha ya hiyo story. Nilielewa ni nini kunaendelea. Nikaelewa ni kwa nini alivunja hiyo nyungu na nikapata from the source. Hiyo story nikaipata from the source. Na nikaona shida mbele. Due the cause of that drama ni Munjiro. Mudororagirwo nyungu iyo ri ni Munjiro. So Ajiro nao no me ikorwo me hau. Tondu cira uyu warehwo wothe ni Munjiro. And it is a big shame kuona ati mwanaume anavunja nyungu akivunjia mwanamke. Na akivunja sababu ya relationship. Hapa ninaweka disclaimer. Hizo si stories zangu. Hizo ni stories zenye mliniambia jana. Ati alivunja sababu ya mwanamke kumkataa. Ajiro na Aboi muikare thi mwariririe ndeto yo. Juu huwezi ukaforce mwanamke akupende, huwezi ukaforce mwanamke akae kwako. You cannot force relationship. So kama anavunja juu ya relationship na nitokwenda tuigio thingu. Na niliwaambia hizi vitu za kusema thayo ngatha, thayo agado. Nimukuhenio na thayo. Kiugo giki gia thayo, muona tukiurira riu kwi nduriri. Tutirora kwi nduriri gwikwega gwa Gikuyu. Kuhenio kuria tuhenetio ni njamba ici cia Gikuyu. Gutunyu kuria tutunyitwo ni njamba ici cia Gikuyu o guku thayo-ini. Muona tukiumagara tugathie Caribbean gucaria nduriri. Kaba moke magurwo na mburi maciarwo na mburi guku. Nimitugo ĩrĩa twĩkĩtwo nĩ athuri aya Gĩkũyũ. Na athuri a kĩama ndigwĩciria nĩ marangĩrĩte ta ũrĩa ũndũire tũkoragwo tũkĩenda. Tondũ athuri a kĩama makĩrĩ kanitha. Ndingĩconoka ngiuga ũguo, athuri a kĩama nĩo me kanitha. No korwo no kũgĩe na athuri angĩ a ũndũire arĩa mararũgamĩrĩra ũndũire. No mainsistire anake aitũ ũhoro wa ũthingu. Turekora ni turorio ni anake, ona ithuĩ ni turenda muno gukorwo na anake a Gikuyu, ni turenda athuri a Gikuyu matuhikie, no twende muno guciara na athuri a Gikuyu. No mitugo ĩrĩa athuri a Gikuyu maratwĩkĩra kwaria ma ni turacaya na o agoya maratwĩtĩra mbũgũ no kwao tutwaraga mateta na matitũteithagia. Ni maita maigana ũthiĩte kwa mũndũ mũgo ũkĩenda gũteithia na ndagũteithirie. Ni maita maigana tuthiete kwako njitira mbũgũ ici mundu wakwa aranjiki. Ni maita maigana tureheirwo atumia ni athuri aya. Athuri aya marauga ni arangeri angenginya ni itia mbũgũ mena mathingira. Marauga ni arangeri no gwikinya hwainĩ ri ni akurehera njangiri. Ni aratutukanĩria, ni araturehera giko. Wewe mutumia ũgĩcia atĩ ni ũkũrangira. Ni igana ma turehokete athuri aya tukamahe nginya indo citũ. Ati nituonana nawe nitukuranganira nitukuoya mwano hamwe tukamahe nginya indo citũ.
tukamahe nginya mĩciĩ itũ maragũragĩre kũu, na no ũru mũno mũthuri gũthamĩra kwa mũtumia, nĩ ũru mũno. Nĩ tũcaĩte mũno twĩ ta atumia. Niĩ wona ngĩ advocate tumagare tũgacaria thũngũrĩ, nĩ harĩa ndĩmũhutie niĩ ti ũmwe kana ngoretwo nao ago ngero ĩrĩa mangerete ngakira ngeka mathabu ngona atĩrĩrĩ, kenjerie Wangwan, reke njoyo nĩ Wangwan na arĩa kĩnanagie na gĩthũngũ. Wangwan ndiramwĩra atĩ culture itũ rĩ tũtiĩkaga ũũ na tũtiĩkaga ũũ. Culture itũ tũtikomagĩra gĩtanda kĩa nakomerwo nĩ mũtumia ũngĩ. Wangwan akagwa gĩthaka gũcaria mĩtĩ akire mwendwa wake gĩtanda. Ũkamwĩra culture itũ rĩ tũtirugaga na riko rĩa ndaruga na mũtumia ũngĩ. Rĩu akeheria agathiĩ supermarket kũrehe riko rĩngĩ. Kabandu aya maroka kũmenya culture itũ na mũkiuga nĩ tũratwara culture itũ kũrĩ ndũrĩrĩ, reke tũmahe ndũrĩrĩ, reke tũcihe ndũrĩrĩ ũhoro. So mimi ninataka kuambia hapa profile hapa ni headline nimeweka, ni thumbnail nimeweka nyungu. Kwa wale wenye hawajui nyungu ni nini. Hi my dear, I love you and I respect you. Of late sijakutaja taja. Siku hizi sitaki kumtaja taja cause niliona ninakwaza watu wengi na hii mapenzi. Hado akinya wakona wendo waku na nguo nĩũgĩtindire ũgĩtwĩra nĩ mwendanĩte mũno, but I respect you as my king. Yeah, I'm in love. Wega kwendwo. Sijui kwa nini nikileta maneno ya mapenzi huwa ninapoteza chenye nilikuwa nataka kusema. So hii story nitaiongea na Kizungu, kwa hivyo kwa Wakikuyu wenye hawajui Kizungu hiyo hamtaelewa, because I want to tell my king this. It is like I am giving my king this story. Nimetoka huko TikTok, hakuna mtu amekuja, so ni kama nitaachana na TikTok, ni kama sina favor huko TikTok. There is no need of forcing anything. So once upon a time I was in Christianity, I was in church. And I didn't know anything about culture. I didn't know about spirits. I didn't know about spirituality. I didn't know about feeding ancestors. I didn't know about witchcraft. I didn't know. I didn't know about ancestors. I didn't know. I was like any other Christian. I am born in Christianity, baptized, encouraged. Encourage the community. Encourage. You can imagine you are given an English name, then they feel that that name is not okay. They encourage that name with another name. Another English name. Yes, the Kikuyu name still dominates the two English names. And so I was in church, and I thought that was the lifestyle, and I thought that after here we are going to heaven. And I was among the people who say that I don't want the earthly wealth, I don't want money, I don't want anything to do with this earth. I am a passerby, I am a traveler, I am going to heaven, I belong to heaven, I don't belong here. I was that stupid. So one day, now awakening has struck. I have started awakening. My kids are telling me ABCD, and I think they are crazy. I think they are devil worshippers. My kids are the one who introduced me to these things. I have a son and a daughter. So one morning, normally I don't wake up early. My waking time is 10, because most of the time at night I'm awake. So I prefer I'm awake at night. Then morning time, at least if I have 4 times sleeping hours, 4 hours, it is good. So I sleep to 10 o'clock. That's why when you call me in the morning, you will not find me. So my daughter, she has a friend, a young boyfriend, age mates. Here they are, you know how kids wake up early in the morning. So after cartoon, after whatever, they are out, and they find a pot, and they carry the pot, both of them, the boy and my daughter, they carry the pot to me. They call me from bedroom, oh, we have brought you a gift. And I wonder, why didn't you take it to the boy's mother? Why me? So they tell me there's a gift for you. I go to the sitting room and I find a pot, an old pot, a pot that is like it has cooked for like 30 years. Where did you get it? From the gate. Who brought it?
grandmother. Grandmother. We don't have grandmother in Nairobi. Which grandmother? So. Now that is my daughter. So no rehire. So reko. What is it for? It is yours. So I've kept it in the sitting room on the dining table, and my son came. And he was surprised and he asked, Haya, nyogo yaku ne kinyire. Nyogo yaku ne kinyire. Nyogo yaku ne. Your pot has arrived. How? Nyogo yao. What do you know about this pot? And he told me, it just looked like you. This is your pot. It is only that you have forgotten. This is your pot. So I have forgotten. So there's a place I was, and I used to use this pot. So it is like I am crazy. That time is when I am running mad. Let me buy internet at least. Nimekupata, asante sana. Dayo mono, dayo eri. So my son has confirmed that that is my pot, and my daughter has brought the pot and has told me that the grandmother has told them to bring me the pot. What do I do with the pot? And it is an old pot. So I thought, because this is an estate, maybe someone was moving from, here we are normal as you move from one plot to another. Maybe someone was moving. Let me take the pot outside. Maybe the owner will come. So I keep the pot outside. For some days, the owner did come. I decided to plant a plant in that pot. How stupid I am. An old pot, a pot that has been cooking. Now I put soil, and then now I'm looking for a plant to plant. And my daughter is asking, is this common sense? My daughter is 5 years. Is it 5 years though? Before Corona, my daughter was. Corona was when? 2019. This was 2019. 2019 was a crazy year. 2019, my daughter was 10 years. She's smarter than me. And she's asking, is this common sense? Can you put soil in a cooking pot? And I said, it is not my pot. I'm going to plant a plant in that. I'm telling you, my friend, by evening, the evening of that day, I have put soil. The evening of that day, I'm in hospital, critically sick, Mama Lucy Hospital. I'm in hospital. I am giving birth. I am in pain, severe pain. So I'm taken to the lab, and they decide that my uterus imeoza, kuoza ni nini na kizungu, is rotten. My uterus is rotten. Imagine, I was okay in the morning, and in the evening, the uterus is rotten. Now they want to remove the uterus, and it is emergency. I am still crazy. I don't understand these things. I am not in any family planning methods. I'm not using anything. I have been okay. I have not been time I'm not sexually active at all. So I'm wondering what is, I have no infection. I had no any symptoms and signs of uterus blockage or uterus growth or uterus breakdown. And here they're telling me that they have to remove the uterus. So I upload in my Facebook. And people in Facebook noted me, and they told me, before going for that surgery, go somewhere else where we have a native doctor, and the native doctor is also a medical doctor. Nayo Monokadri. So I was sent to that medical clinic center. And he is a native doctor and also a medical doctor. He injected me with, to reduce pain. And so as he is consulting the ancestors, he asked me about pot. You know how the native doctors talk. And he asked me, no, you know now uterus, tulikuwa tunahitaji uterus, hatuhitaji kwa Kikuyu nyogo ya mwana, tunahitaji kwa Kizungu uterus, dena wa uterus. Akejura nike mwana ni ana nyogo ya kuruga. Nigisa jamake niko yiki kya nyogo. Gemwera shit. Ni nyogo ndira rehe iro. No, ne gomi.
Riu tondu ni ndagitekia ni ngomi tutui ni urarehire nyungu hau nja na ndiramikira tiri. Oigire mbu muthuri ucio nyungu urekira tiri riu iha ija akinja tahura thimu oro riu marute tiri ucio na mamicokie nyumba. Mimi nakwambia I was crazy. Zile vitu nimeambiwa na native doctors, zile vitu zimenihapenia. I was mad. Hii ni nyungu, sijui ni ya nani, sijui imekujaje, sijui niko na shida gani na jicho. So I called my son, nikamwambia hebu nitolee hiyo mchanga. So my dear, I'm telling you that the doctor asked me what is wrong with the pot. Not uterus. And he's the one who told me that the uterus is, the pot symbolizes the uterus. So now my uterus is rotten because there is problem with the pot. And I have told him that I have a pot which I don't know where it came from. And I have put soil. And that was the cause of my illness. So he told me to call kids to remove that soil and put back the pot to the house, which they did. And he told me to go to hospital the following day. Now Mama Lucy again. So I went to Mama Lucy the following day, and sasa nyungu sasa tumeitoa, tumeiweka kwa nyumba. So I went to Mama Lucy. Mama Lucy, on checking on me, now they say that I am pregnant. I didn't have a man. I didn't have a man friend. I didn't have a boyfriend. I didn't have a husband. So the only friend I have is my son. I call my son. It is a shame that we share these things with our sons. I call my son. I tell him that they say that I am pregnant. And my kids knows that in a span of like 1 year, 2 years, sijakuwa na mtu. Sijui kwa nini nimekuwa emotional. Ni ile kazi nimebebesha mtoto wangu. Watoto wangu wamebeba shida zenye si wao walikuwa wabebe. Hizi ni shida zenye mabwana ndio wanastahili. Na nikiona mtu akinidukia ati saidi kwa relationship, mtu anasikia vibaya na shida. Unajua ile uchungu nimepitia. You can imagine calling your son to tell your son about your health. Unamwambia you are pregnant. Ni kawaida, kwani kulia ni bibi wa kwanza kulia. Sasa sina baba, sina uncle, sina brother mwenye naweza ambia mtu niko na yeye ni my son, namwambia Mariga ndena ihu. Ananiuliza leo. Hiyo ni uchungu ninasikia wakati mtu anaingililia relationship yangu, nikifikiria yale yote nimepitia, najiuliza wewe ni wewe ndio uliagereire? Imagine mwana waku ndio uramwira onako wina gatego, urahurira mwana waku kumwira wina gatego. So mpaka watoto wananiuliza mimba inaweza kuwa imetoka wapi? Ginya mwana wako akijulia kaibe na ngoma. Kaibe na ngoma zio, tewena yu. Na ndio toko kuleta ndogathie Mama Lucy. Sasa ile hospitali ilikuwa karibu na mimi kubwa ni Mama Lucy. Do you know what Mama Lucy did? Hizo hospitali mnaona iko hapa. Hawakunipima makonjo. Walinipeleka scan. Kuniangalia scan mpaka wananionyesha kwa kompyuta. Si unaona mtoto anacheza? Unaona mtoto anacheza? Ati niko na mimba sijui mpaka mtoto anacheza. Yule daktari jana alinipima. So nikampigia. Watu wanasema niko na mimba. Akaniambia wewe ndio hiyo. But sasa kuna vituko zina happen. Ni kama hiyo story nitakuja kuwapatia kesho. So yule daktari yule private akawapigia simu, akawaambia pimeni huyo msichana makonjo. You can imagine a big hospital like Mama Lucy, wana avoid makonjo kwanza, wanakimbia kwa scan ndio wakule pesa yangu. Halafu wananipatia fake results. So they were told to check on the urine first before taking me to the scan. Kupeleka makonjo sina mimba. Lakini scan. Sasa now, they took me again now to scan. This time I'm not going to pay. They said that they are going to pay for me. Mama Lucy. Wakanirudisha pale. Kunipima. Ati niko na growth. Sijui mpaka wanasema iko how big.
bado wana insist naenda theater. So yule doctor akaniambia, fikiria vile utafinya mbuzi, tafuta ufinya mbuzi juu yesaja mageke kia nyongo nikio kila kurehera bara. Ebu imagine kama sikuwa na uhusiano wa native doctor, huoni ningekuwa nimepoteza uterus. Lakini mimi nilisema, hata my kids waliniambia Bob Marley alikufa na mguu yake. Wakaniambia kama ni hiyo uterus itakuua, kufa tu na uterus, usitolewe. Imagine watoto wangu ni wananiambia hapana, hutatolewa. Imagine discussing about uterus with my son. Imagine discussing about my sexual life with my son. Anaambia kafa ikorage ndukantuo. So we had to do a ritual. Kutoka hiyo wakati mimi sijui growth ilienda wapi, uchungu sijui ilienda wapi. So yule daktari, yule medical doctor mwenye ni native doctor, na Mungu akubariki sana, daktari ni wanda idhirie muno. Unajua sasa alikuwa anataka ripoti ya Mama Lucy Judio Big Hospital. Mimi sasa nikampelekea zile makatasi mpaka za growth. Ukimwona leo nikimwigande na growth. Akajira ndehera documents hiyo. Nikampelekea document. Ako Kasarani. Nikampelekea document. Paka ananihurumia. Sasa akamwaga bogo tena. Akaniuliza P2. P2 ulitumia lini P2? Nikamwambia like 5 years from that time. It was 5 years ago. Past 5 years. Ndio sasa nikonjeke hii ni miaka 5 methiru kuma higwa ile ndahuthiria P2 once. Sijawahi tumia P2 tena. Hizi ni vitu mpaka watoto wangu nitawaelezea. Imagine ni vitu mpaka naambia mpaka my son. Ndio nikiona ukiniinukia juu niko na mume, niko na Mjamaika mwenye akanisha. Do you know my son amerelax vile nimechukuana na Mjamaika. Simpati story mingi. Nilikuwa mpaka naona kakitu mzuri hapa, ninamforwardia. I forward to my son because I don't have any male figure mwenye ninaweza share na yeye my feelings. At least Mjamaika amefanya mtoto wangu akapumzika kazi. So ikasemekana ile P2 nilitumia ili affect hormones. Ndio sasa na imagine 5 years haijaniumiza. Na ndio mimi ushangaa kama nyinyi mnatumia P2 every month. Mnaitumia ni kama ndio yenu method yenu ya family planning. How will you suffer if I had used P2 once in my lifetime? Nimetumia P2 once na almost iniue. What about you when unatumia every year? What will happen to you? You will get cancer, my dear. Na hiyo uchungu ni unaona ile uchungu ya endometriosis. Watu wenye wako na endometriosis wanaelewa hiyo uchungu ya hiyo uterus. Unasikia uterus ina collapse. Wewe mwenyewe unasikia tu the walls of uterus they are collapsing. You can tell that uterus is falling down. Hadi ukitembea hivi unasikia hiyo uterus iko karibu kuanguka. Uterus nyongo ya mwana. So the doctor told me nendo kapeleleze kwenu ni nini mlifanyana na nyungu. Tondo ahe nyongo yora hiro. Agemrege kinya hwaini nego koromenye. Nikapigia one of my cousins mwenye alikuwa mkubwa kuniliko tukilelewa pamoja. Na baadaye walinifanya adui yao but I don't care. So I asked my cousin. Wito no waragira nyogo. Do you know hata kufikiria sana? Aliniambia ni mama yako. Kwa hivyo ni kitu anajua. Gemoria oragire emurakaruka na akiendaga. Na sasa nitajua mamangu atakataa hii story. Juu mamangu anajua sijui na mamangu ataionea hapa. Siku na watu wanampelekeanga simu anione, haina shida. Mimi nilisema kitambo ni kunoroa, nitakuwa nimetapika yoyote nimepitia. Wakamuirianga kunoroa negero mwana ucio gukorwo nditheretie muno. So mami akonera haha, tondu mami aciragia ndioi. So mami wito no oragire nyungu. Riu ngimuria ate oragire murakaru kana atekwenda yari mutino. My cousin akinjaru hau ndangimenya no ni uyu uhoro wa nyungu. Naiguire soso akiari uhoro wa nyungu yakua. Na naiguire maundu maria soso aririe ni undu wa mami kuraga nyungu. Riu mami no we ungitwira oragire mukenue kana murakaru no riu mami ni muhonoku na gukua kwa nyungu gwake ni mutino kana oragire niwe uwe ni ona ndire ndoria mami ndeto icio. Tondu riu hende to kinyaga handu ithe ndwamenya ni uhoro hie. Githe ndo atekira ni mane kuragirwa nyungu. Riu hathi kwa mundu mugo riu eno ni reality. Ni wari your cousin yakura mamu anyu ni oragire nyungu ni ndaiguire soso akiaria ndeto icio.
na tondu matetekiria hingo kuruta magongona maria magereire ri nyungu yo gutire mwana gwitu uta mahu maria marutwo marutetwo mucii yani courses cia kuruta mahu ni nyingi muno ni uraririkana cucu ni aroragite mwana ni twatindikiririo kuruta mahu riu numenya ni kiria mwana wothe ureta cucu no ariruta ihu riu na family ya mami ni akorwo na mathina maya ni megukorwo na mathina mao o manjira ya uciari no menya ni ndero ni ngurutwo ihu jambo riu riretwo tu ni ndero ni ngurutwo ihu ndero ni ngurutwo ndu hikuwa ndero ni ngurutwo nyungu ya mwana ri ni ndahurira mami ndakemwira mami nikuulize mtu akiwa na growth si anapatanga period kila wakati ama hapatangi ndakera mami ni ri mami de thibitari na maroiga ndina gathina wa nyungu ya mwana ri na riu maranjira ati ni ngurutwo nyungu ya mwa mimi nataka mamangu ani encourage ama niambie hii kitu ishaikuwa kwetu maito. These families are hypocrite. They don't want to tell us the truth. Tukumenya tu na tulimandikaga oguo. Na mimi hizi story ninawapayanga za kwetu. Mimi naongeanga ya kwetu ya kwangu yenye nimepitia to encourage you guys, to show you the darkness in your families. Kukuonyesha ati you are innocent ni vile tu hujui, na kukuonyesha it is high time you go to a native doctor. Let us check what is the cause of this. Ningepoteza my uterus. Why it not for native doctors? Why it not for ancestors? Why it not for consulting the ancestors? Ningepoteza uterus. Ningepoteza uterus. Say the mistake. So I told my mom that the doctor want to remove my uterus, and she was okay. I could tell the happiness in her words. Andu matorete barute twanyo gutekira neruto hadu atore guthuburite na imenisumbua siku moja. Funny thing, my today I saw 2 pots and thought of you. And we didn't talk about pots. I'll even download them, I'll send them. Dayo muno. Nika TikTok. Asante msichana wangu uliniletea pake. Mami aranjira atiriri handu irutura guthumbũrĩte ri ni rutwo iratura ithumburite na ya thumbura mothe na ya futho mothe ila ndirani na thina wa nyungu. Mimi sijakuwa na shida ya nyungu ya mtoto, ni leo sasa mama anaeka ati badala hii shida ikikusumbua ing'olewe. Wewe unajua kutolewa uterus ni nini? Wewe mzazi unajua kutolewa uterus? Yani mamangu ananionyesha it is simple. Tolewa tu hiyo kitu badala iishi ikikusumbua. Imenisumbua siku moja. Na hata sasa hiyo akumbuki kuomba ile maombi ati nitakuombea sasa ipone. Ananiambia tu wewe tolewa hiyo nyungu. Mami ndo ajerire wega. Mami wito ndo ajerire. Na nikoni itakora maundu makwa. You know, imagine unakimbilia mamako. Hata si afadhali my son ako na wisdom. My son anasema hakuna itakuua. Wacha ikuue. Hebu angalieni hawa watu wawili. This is my son and this is my mother. My son anasema hapana. Wacha ikuue. Kama ni uterus itakuua, wacha ikuue. Nawe mwingine anakuambia itolewe. Na wahurumia nyinyi. Na wahurumia juu msifikiri ati kwetu ndio kubaya. Kwetu ni kuzuri, kwenu ndio wasi. Zile vitu kama mtasikia na wazazi wenu. Ninawahurumia sana juu hata hamjui mtakimbilia wapi. Utanipigia simu na sichukui simu. Utasaidiwa na nani? Kimbieni kwa waganga watu wangu. Tembeeni kwa waganga mkajue ni nini shida yako. Umeenda tu pale umeambiwa uko HIV, umeanza kumeza dawa saa hiyo. Kimbia kwa mganga kabla uanzane na hizo madawa. Ujue ni nini shida. Hizi hospitali mimi huwa siziamini. Huwa ninaenda hospitali, hiyo siku nilikuwa hospitali. Lakini huwa sizieki ndani yangu. Niende mera kama une manyu. Nithiaga rabu guthimwo. Huwa ninaenda kupimwa. Hata sasa nikisikia ni kama damu yangu imeenda chini, naendaga napimwa hemoglobin. Ni hemoglobin ama ni bilirubin ama nini. Naendaga ninapimwa damu, nione kama niko na kiwango inatosha. I need the laboratories results. Lakini mimi siekangi daktari maneno ya daktari hapa. Sasa hivi nikipimwa niambiwa niko na ugonjwa yoyote, nitaenda Thigira the following morning. Nego nikora gorithia. Ndwari ndo igikorwo yumete ku niki kirendekana. Okorwo ni thenge ni tutware, okorwo ni ndu ni twarwo, okorwo ni ndu ni twarwo. No ti gutengerera rabu na ti gutengerera thieta. Mnapenda kuchinjwa aje nyinyi? Kwani mnapenda kuchinjwa aje?
Kemwendete guthinjwo atia? Uliona wahome mutahi nini limuua? Guthinjwo kou. Akona kaka growth tu. Akafikiria akawacha kangolewe tu. Negaku. No, akuna no yorakarigerio hau. So I'm trying to show you Nyongo. Mutino wa Nyongo, kuraga Nyongo. Huenda shida za familia yangu, watoto wa mamangu, huenda zimetoka kwa hiyo nyungu mamangu alivunja. Na utasikia mamangu akikataa. Pia hata sitaki akubali. Nilifanya chenye nilifanya. Na ni vizuri kukuwa na pesa, at least you can do the rituals. So, mimi nikakaa na ile nyungu. Nimetuma bake, nimenunua bake where I feel like a queen, hata sielewi. Wow. Is it the first time to use? Nilileta na mmoja wenu jana, abarikiwe sana. Now let us go back to my pot. The mysterious pot yenye hatujui ilitoka wapi. Bibi, nyungu nimeiweka kwa dining table na nimekurumania takuguruka. Nimekurumania, sijui maneno ya nyungu. Nimekurumania nyungu. Usiku nimepata ni kama malaria, nimepata sijui ni nini, nasikia baridi, nasikia nini. Nimejaribu cleansing, nimejaribu nini, baridi. Sauti ikakuja ya mwanamke. Hi, Anthony. Sauti ikakuja ya mwanamke. Akaniuliza aje. Likone kuihorete watu anekira nyongo metha-ini. So my dear, this woman is asking me, the voice of a woman is asking me, wacha nichukue another handkerchief. So this woman is asking me, why are you displaying the pot in the living room? Is the kitchen full? Hey, did mimi huyo na kutetemeka kwangu? Pole sana, pole nyungu. Pole sana, pole nyungu. Pole sana. Naongelesha nyungu. Nikaipeleka sitting kitchen. That pot is similar to this. But it is not this pot. I cannot show you that pot. When you wamekuja kwa unaona hii ni kula mbuzi. Hii. That pot is similar to this. But ikipimwa vile wazungu wanapimanga vitu imepika like 30 years hiyo pot. So niliweka hiyo pot kama nimekurumania hivi. Which is against our culture. Hi Steven. It is against our culture to kurumania nyongo. So the sauti ikakuja ya mwanamke. Likone kuihora liyorete. I had to say pole. Nikachukua nyongo nikaipelekea kwa jiko na nikaikalisha vizuri. So malaria yangu ikapunguka lakini haipunguki. Asubuhi my daughter yule tu wa miaka 10. Akaniuliza. Akaniambia tuwakishe jiko. Sasa siendi mama Lucy tena. Akaniambia tuwakishe jiko. Hii nyungu vile itapata joto, ndio mwili yangu itapata joto. Nashukuru Mungu kunipatia watoto wako na hekima. Na ninashukuru Mungu kunipatia watoto wanaongea na mizimu. Na ninashukuru ancestors kuongelesha watoto wangu at an early age. And I obey my kids. So my daughter told me, let us make fire and we warm this pot. The more the pot will get heat, warmth, you will get well. And so that is how my daughter healed me. Na nikapona mpaka wale sijai kuwa na hiyo shida tena. Nyongo nikore okuruma nelio na kuinamio. Ni mraiguire manako scenario igira ne ndamu ina beria nyongo. Nikirera kiri
kumuno mundu uraciara ndakurumanagia nyongo na ndainamanagia nyongo. Allow me to wewe cheka tu. So the pot, my dear, the pot, now I had to go again to the native doctor because they are showing. Imagine the pot inanikimbiza. Imagine a dream, Eli, nyungu inakukimbiza. Nyungu iko Imagine now you have a dream where a pot is chasing you. Yani unakimbizwa tu na nyungu. Nyungu ile anayeambia kodeng. Do you know I used to call it ile kama ile chupa ya gods must be crazy. I used to say that gods must be crazy. Nikikaa tu kidogo nasema gods must be crazy. Nikienda kutembea kwa wenyewe na upiga simu kwa nyumba. Nyungu iko ama imeenda. Yani nyungu inanikimbiza. Again, I had to go now to a female. Now I have to look for a female native doctor. Sasa sitaenda kwa wanaume juu sasa hii maneno ya nyungu. Let me look for a native. Nikaenda pale Ruiru. Kuna mama ako pale. Mama tunafanana. Mama, mimi ninaenda juu ya nyungu. Watu wengine wanaenda juu ya mapenzi, watu wengine wanaenda juu ya pesa. Mimi naenda juu ya nyungu. Mimi naenda kwa waganga juu ya vitu useless. Mnakumbuka kuna wakati nilienda juu ya belching. Nikaenda kwa hiyo mama. Mama kitu ya kwanza akaniuliza nilikuona wapi? Nikamwambia tu huwa tunaonana tu mahali. Juu huwa tunakutana spiritually huko. He. Akashindwa kuona mambo yangu. Akaniuliza umekuja kwa nini? Nikamwambia ndio Bogozi kakubali kuongea. Akaniambia hiyo nyungu imetoka Tanzania. Ate? Mwetanetio tena Tanzania. Nyungu yero imile Tanzania. So nifanya nini na hiyo nyungu? Hiyo nyungu ni yako. Na unatakikana uende uongeze nyungu zingine 2. Hizo zenye Eli anaona. Uende uongeze nyungu zingine 2 za kuchemsha madawa. Lakini hiyo nyungu ndio utakuwa unatumia kuponya watu, kutibu watu. Hiyo nyungu ni yako. Na hiyo nyungu inakufukuza juu. Haiwezi kukaa nyumba moja na wewe. Mahali unalala, mahali unakaa, huwezi ukakaa pamoja na hiyo nyungu. Inataka nyumba yake. Nyungu hamwezi ukakaa na hiyo nyungu nyumba moja. Ni either uondoke ama nyungu iondoke. Ndio maana inakukimbiza. Othi umenye uria kuruta nyungu yo nyumba yo, no umenye nyungu ni yaku. Kumbe ndio maana mizimu alikuwa amenifanya tajiri mapema. Juu mimi ni tajiri. Wakanipatia nikuwe na kwangu na niko na rooms. So unaambia tu tenant mmoja, wewe hama. Unafukuza tu tenant. Hata in fact sikufukuza. Tenant mmoja alisema ati nilalala na bwanake. Ninalala na bwanake na mimi niko chizi saa hiyo, ndio ninashughulika na mizimu, halafu tenant hapa anasema ninalala na bwanake. So mimi nikawaambia, wakasema wanahama juu ninalala na bwanake, wakahama. Hivyo ndivyo ancestors hufanya. So nikamwambia my son, toka kwa hii nyumba, ingia hii yenye hao tenant walikuwa, juu ni kubwa. Nataka kutumia hii nyumba. Yaani vitu tu happen. Umeenda jana kwa Mondomogo, leo jioni unapata watu wakisema unalalaga na tenant ni kuhama na hama bila notice. So the following day unaambia your son, hamia hiyo nyumba. Na hii nyumba nipakiwe rangi na nifanywe cleansing. Nyungu itakaa hapo. So that is how I got that room for that nyungu. Sasa ngojeni. Imefika mahali natakikana gukunurwo. Mwano ndungiikarania na nyungu iyo. Eno nyungu ndire higo igaikara na mwano. Eno nyungu ndigaikara na miratina. Eno nyungu igutura eikarite eika. The gods must be crazy. Yet you cannot mix this pot with anything else. The pot is so powerful. And there's a time they say that they are coming for the airport. So you can imagine nikiwa wapi napiga simu. Nyungu ikuo. Ebu angalia hapo kwa ofisi yangu. Angalia kama nyungu iko. So yule mama akanifunza vile nitatumia hiyo nyungu, vile nitakuwa naitumia nini nikuja niyakishie moto, nifanya nini, thiorore ciana cia kwa thiorora niyo na ndio nije guthiorora ni atia mutumia no ranyo ni ora guthiorora nyungu yo ni ndio ni ya wira uriku. Haya, na nyungu ngikimihe nyumba yayo. Sasa nyungu imeacha kunikimbiza kwa ndoto, lakini sasa imeanza kudai vitu zingine. Usiku umelala, unasikia harufu ya kitu imechomwa.
And they tell you. Unasikia moshi tu inanuka, moshi inanuka. Wanakwambia maune maimajo. Okamauria niki kile ukiranuga. Sasa ujue sisi tunaishi maisha mbili. Hii maisha tunaishi na nyinyi. Mimi hata niko na maisha 3 juu siku sasa niko na hii ya media. Na kuna ile yenye ninaishi sasa na watoto wangu physical. Na kuna hii ya ndoto yenye ndio active sana. So okakemoria tuko turi ingi. Okamoria ati niki kile ukiranuga. Magakura ni maimajo. Ni maimajo? Majo. Ugiukira rucini ure ruthi ugacarie mai ma njogu ungimaruta kuna we Nairobi we ni uruona njogu we ni uruona mai ma njogu gitende kia njogu. So ukigea na muruki ngimoria niki kiu kiranuka na kuna kuaga na ka ancestor kamoja kalikuwa kabaya na siku hizi akakujangi kala gagucogera ngui gaturite na kigutha gathiaga na kigutha gatiuraga kanitaka muguso kika ugage gutha gaturage kagogo kigutha kiu kancestor kabaya makejera mai mathwariga majiraf mai mathwariga kuma ni mama mathwariga ni make na ngumaruta ku huku. Kuna msichana alikuwaga kalewa, alikuwa anaishi hapa, ndiye alinisaidia sana kwa kazi yangu ya uganga. Juu imagine tunaenda kutafuta mganga fulani, mimi ninaona aibu, yeye haoni aibu. Si bora umempatia 200, anauliza watu wote wa boda, ni mganga mgani hapa, ni wapi kuna mganga hapa, yeye hakuwa anaona aibu. So wakati tunaenda kutafuta mafia ya giraffe, tunaenda na yeye juu yeye ni chizi, Yesu ni chizi kudiliko. Mimi niko civilized kidogo. Ukimpatia so mbili, anakuambia tuanze tukaanze Isiri. Tukaanze Isiri kutafuta mafia ya giraffe. Sasa mafia ya giraffe akaniambia twende giraffe center. Hiyo yake ni rahisi sana, twende giraffe center. Sasa maisana akauliza mnataka mafia ya female ama ya males? Juu labda ancestors kuna ile specific wanataka. Yaani wewe unaoruta tu team. Kuna kile watu ndio ndio ma giraffe, and now I come tell the living people now I need giraffes poop. And so my son anauliza ni ya female ama ni ya male? Niko tiro tora giraffe center. Tokueta gijaga konia. Halafu ananiuliza Kevin, ananiuliza na ni ya asubuhi ama ni ya jioni? Nikasema wait a minute. Enyewe Halima, huyo msichana alikuwa anaitwa Halima. Enyewe Halima endea Mogoka. Tunachana Mogoka sasa tukifikiria maneno ya giraffe. Huyo msichana akaniambia twende mlango kubwa. Mlango kubwa si kuna kwanga na waganga sana. Kwa ghetto kuna waganga sana. Tukaenda kwa watu wanauzanga herbs. Hawa mama wanauzanga herbs. Niyo kora methaiga. Sita tuko na mlango kubwa, tulienda Kariobangi. Tugithii Kariobangi tugikora mutumia already indo icio ciothe. Tukimwira sasa huyu msichana wangu ndiye anaongea, tunataka mafia ya giraffe. Imagine ako nayo. Imagine mama ako na mafia ya giraffe. Imagine huyo mama ako na mafia ya giraffe. Hivyo ndivyo tulipata mafia ya giraffe, na nikakuja nikafanya ritual na nyungu ikakubalika kwa hiyo office. My friends, nyungu si kitu ya kuchezewa vile huyo kijana alichezea hiyo nyungu. Ningekuwa huyo kijana ningekimbia haraka sana kwa native doctor nikafanye horo hiyo na ihenya muno. Tondu ndirerirwo ati niko hitania mahetanetie na mutumia aroragagira nyungu yo mutumia. Mutumia ati areringiriria mutumia akorwe wake na mutumia rake araruta mutumia kihiko-ini. Nende to ina thoni, na hapa ninaweka disclaimer, hizo si stories zangu, ni vile niliambiwa from the family, niliambiwa hiyo maneno. Na nendo ni muno ndungiringiriria mundu akwende. You cannot force mtu tu akupende, you cannot force that. So ni maikara thĩ, Anjirũ ni maikara thĩ na boy maikara thĩ macire cira ũcio na kũgĩa na horohio na ihenya torĩa kũngĩhoteka. Tondũ mwanake wa areciria nĩ ahotana, no mĩaka 30 ĩgũka. Mĩaka 30 ĩgũka. Cancer ĩkagwa kũu ya njĩra ya ũciari. Tondu roro ni ronano, ndungea nyongo ora uguo. Sasa sikiza hapa, mamangu si ameokoka. Siku moja nimewambia wapeleke rorasho wafanya hivi, wanafanya vile wanataka. Najaribu kuambia, mimi hapa nalala
Nimeamshwa na ancestors wananiambia hivi na hivi na hivi. Napigia mamangu simu namwambia babako alikuwa hapa anataka ABCD. Na mamangu ananiambia ni andigithie gwikora ndirona kwagereire. Yaani mamangu ananituma kwa babake na ile pride. Mimi siku moja nilikuwa nimekasirika. Nikaambia mama yangu. Mamangu alikuwa anajua maneno hiyo nyungu. Nikaambia mamangu, ena nyengo nego miuraga. Ni mami ndokungia ringi. Eno nyungu nego miuraga. Ndirarega we muhonoku. Na niĩ ndĩ mũndũ mũgo no nginya ũthikĩrĩrie ndĩ mũndũ mũgo na ndigũthikĩrĩrie ta mũciari wakwa. Ndĩrageria kũmwĩra mwĩkĩo wĩ ta mũciari ũrĩa ũngĩndeithia nĩ ũregete kũndeithia. Mami tamaga nĩ ngũraga nyũngũ ĩno. Ndakũhũrĩra thimũ ũnjĩtĩkĩrie ndĩmĩũrage. Mami akĩmaka. Akĩnjĩra ndagũthaitha Tekira ndagũthaitha mwana wakwa. O mami oro ũcio. Ndiĩ kana no etĩkĩre ndeto icio kana nĩkũrega agacirega. Akĩnjĩra ndagũthaitha mwana wakwa nĩ ũkũnina bũrũri. Ndagũthaitha Tekira no korwo nĩ marakara. Ndũkagerie kũraga nyũngũ ndarĩ amĩona. No mami nĩ amenya nĩ horu rĩu haha. Tondũ mbere tũtikũgia na mami rĩngĩ. Ĩno nyũngũ nĩ ngũmĩũraga. Ngũmĩũraga ĩndie. Mami ambĩrĩria ndagũthaitha mwana wakwa iyũrwo nĩ thayũ. Cokwo nĩ thayũ Tekira. Nĩ ndĩgũthikagĩrĩria cokwo nĩ thayũ. Tekira we nĩwe kĩrĩa. Anga we nĩwe anga witũ. Ndiũĩ kana nĩ Judasi. Ndiũĩ kana njĩtire anga Judasi witũ. Anga ngĩrwo anga we nĩwe witũ. Woi Tekira maguta mareruo. Woi Tekira maguta meruo. Ndagũthaitha mwana wakwa cokwo nĩ thayũ. Ndũkanine rũrĩrĩ nĩ ũndũ wa nyũngũ ĩyo. We nĩwe wĩhokeirwo nyũngũ ĩyo. Tekira mwana wakwa iyũrwo nĩ thayũ. Ũcio rĩu nĩ mami mũhonoku. Nĩ angiria njũraga nyũngũ. O mami ũrĩa wanjĩraga ndutwo nyũngũ. O mami ũrĩa wanjĩraga ndutwo nyũngũ. Rĩu ningĩ nĩ ambĩrĩria gũkũnjĩra anga ndĩyo. Rĩu nĩ ambia kũnjĩra maguta marĩ ruo. Rĩu ningĩ nĩ anjĩra menyerere nyũngũ ĩyo nĩ ũndũ wa rũrĩrĩ. Ona ndaragweta ciana ciake aragweta rũrĩrĩ. Nĩ ũndũ wa rũrĩrĩ Tekira. Nĩ ũndũ wa rũrĩrĩ. Ma we wĩ mũndũ mũgo na nĩ ũramenya wĩ mũndũ mũgo. We wĩ ndagĩtarĩ na nĩ wĩyũĩ. Tekira ndagũthaitha ndũkanine rũrĩrĩ. O mami ũcio nyina wa Regina. Nĩkĩ gĩatũma mami amake ndamwĩra nĩ ngũraga nyũngũ. Na nĩ nyũngũ itoĩ nginya nĩ yaũ. Na nĩ ndamwĩra nĩ yanogia. Ĩno nyũngũ nĩ yanogia. Na nĩ ndakinyĩte mũico ngoiga ngũmĩũraga ngue. Mpaka niliambia ancestors usiku nitaivunja nikufe. Ndamorire nyongo no ngĩmĩũraga nĩkĩ ingĩka nĩgũkũkwĩra tũgũkũgĩra mũthĩ. Ngĩmwĩra ngũmĩũraga ngue. Juu inafika mahali unachoka. Ukienda kulala hawa watu wanakwambia mũtituiguaga, mũtiendaga gũtũigua, nĩtũgũ ukija kuongea na wenye wako hai unadhania Musa ilifika wapi mpaka Musa akachukua hizo maadhari akagonganisha? Na mimi ninafikiria hata Musa hakukufa hata kugonganisha hizo vitu. Yaani mpaka ndo unauliza ancestors, si mtafute mtu mwingine. Mwadahile nyungu haha, mutiarehile manyuo. Yaani nyinyi mnakuja mnaniletea nyungu, hamkuacha hata direction na hata manyuo haina. Mnaniachia nyungu na mmeniacha kwa kanisa. So my brethren, kabla uchukue hiyo nyungu uvunjanishe. Think and think twice. Okone kuruma modo murume na kanua, wena hinya wa kuruma na kanua. No tiga kuoya nyungu. Nyungu nere hidden meaning iria onani itoy. Ndingĩhota kũmũtarĩria. No nĩ ndakwĩra nyũngũ yakwa ndĩrĩ kũrĩa yoimĩte na kĩrĩa gĩatũmire ngokĩrĩrwo rĩu nĩ acio amĩhĩrĩga nĩ ũndũ wa nyũngũ ĩyo. Nĩ ũndũ wa nyũngũ andũ nĩ mambia kuga nĩ majini, mũndũ ũrareherwo nginya nyũngũ atĩa. Kũrĩ mũndũ wareheirwo gacũng'wa. Kũrĩ mũndũ wareheirwo gacũng'wa okĩrire gĩkora gacũng'wa hau nja. Mũkũreherwo tu, mũkũreherwo indo nyingĩ mũno. Wona waikara, wona wetĩkĩra, ũngĩtĩkĩra ũkareherwo ũgakora kĩndũ hau haku nja. Ona arĩa mũkaragũraga na Bible, ũgokĩra ũkore Bible haku nja. Ĩyo nĩyo kahũthagĩra kagũrĩra andũ. We use Bible, lakini Bible ni ile unafungua tu hivi, si ati unasoma Bible unaragura. Ona gatheti no hũthĩre gatheti. Mũtumia kwanza hũthagĩra indo nyingĩ mũno. Mũtumia gũtirĩ kĩndũ atangĩhũthĩra. Juzi nilitumia sigara, nika notice sigara inanipatia maneno mingi sana, nikaona hata afadhali sigara. So inyuĩ mũthiĩte kwago mũkerwo atĩ anga mwĩnogo, tigai kũmaka. Etererai, hingũrai njĩra cianyu, hingũrai mĩrango yanyu. Inyuĩ mũretwo ĩtĩkai, rekei twĩtĩke tũgĩrwo. Mũigaga atĩ twetwo nĩ tũgũkua, rekei twĩtĩke tũgĩrwo. Hingũrai mĩrango yanyu, merei ndeherai kĩrĩa gĩgĩakwa. Nĩ ndaigua nĩ mũrehanagĩra, o mũkĩrehe nyũngũ kuma Tanzania, ni mũtingĩndehera indo ciakwa. Nginya mbũgũ icio ciaku waciarirwo nacio. Naona mbũgũ icio mateire, ũkũreherwo mũrango-inĩ gwaku. Mimi ninajua hizo vitu ziko.
So kesho nitawapatia story ya nyungu tena, ya vile vituko zenye zina happen na nyungu na uterus kesho. Ninawapenda sana na ninawaheshimu.